A very good morning. Welcome to today's woman, and I am your host, Racheal Tumwine. How has been your week? Today it is a Saturday. Maybe many of you're out there, you didn't sleep well, things didn't go well for you. Maybe maybe even your man yakubyemukko naye nkugamba nti it is well. Today we are going to look at domestic violence in families. Domestic violence. We have found that many families, like 10 families, out of 10 families, you find that a lot of domestic violence is going on. Women are beaten. Women are going through a lot of stuffs. They are confused and troubled. So we are going to look at causes of domestic violence. Mukyala gwali eyo, you might be there ogamba nti lwaki buli kaseera maka gange galimu okutabanguka. There is a domestic violence. What causes it? Oyinza okuba naawe oli eyo ogamba nti really nze omusajja baba tankubyemu nti amazima gali nti abatanjagala. But my dear, your life is more important. Oyinza okuba ogamba nti musajja wange tacyandabawo n'otandika provokinga. What if you provoke that man nga gwolese emitawaana nakuba bubi n'olimala mukwano? Let me tell you, oyinza okusalawo nobeera ng'ekyo kinyumirwa nnyo naye obulamu butono nnyo. So what causes it? Number one, ekireeta domestic violence. Abakyala abamu tuli banyoomyi. Mukwano onyooma naawe okyemanya amazima nti onyooma. Obunyoomi bulese ebintu bingi mu maka. Abasajja naturally they have got that ego. Tebaagala kubanyooma. Omusajja buli b'omunyooma ebizibu oba obireese. So we need to avoid that. Domestic violence nyingi nnyo nayo oyinza okuba nga gwe olina obuzibu. So amazima gali nti that nga tetunaba kulowooza kusala gwa kalensi, leka tulowooze kuso gwa kawala. So oyinza okuba nga gwabireeta mukazi gwa amazima mukwano gwange ng'oli muyombi. Really you can really weemanyi, you have first degree in that. Okuyomba ovuma omusajja n'omuwala bulabwot. So that it causes violence. Kubanga you are provoking that man. Buli b'omuvuma osanga y'abasajja abamu when they are really quiet people, bo baagala bintu bya mirembe, naye omukazi n'omuprovokinga n'omusongamu olwala n'okola ki, omusajja naye okulaga nga bo mukazi ono. Naye mukwano bibanga bebakukubye eriso livuddemu onowulira otya. Abamu long time ago waliwo omukyalo mwami we yamukuba bunaga mugamba nja kukuba naye ng'omukyala tawulira for real, nga tayagala kumanya. So this is what happened. So this lady provoked a man and the man ended up beating her and the woman was taken to the hospital. Nga bamutadde mu ddwaliro ali ku macupa. Mukwano bulamu bwe babusinga. Amazima gali nti it is always very good okwewala emitawaana egimu. Respect that man for your own sake. Your life is more important. What if bakuba wabi n'omenyeka, or maybe n'ogwa wansi omutwe ne gwatika oba n'ofa? Obulamu tebabugula mukwano. Bantu bangi nnyo bali ku oxygen bali eyo naye nga amazima gali nti balina okusirika naye tebasobola kusirika. Mukwano andaba olunaku olwaleero ku BTM era ng'oli ku today's woman, njagala kugamba nti your life is more important, so you need to avoid domestic violence. Number two, ekirala ekisinza okuleeta obutabanguko in many families as women who have really suffered, abamwagalanye, you want always to check your man's phone. You need to check your man's phone all the time. Mukwano kyotalabye tekikuluma. So byotononooza
tononooza mukwano. Abamu otugenza okwesanga you are having pressure, you are having this, you're troubled, wenotandisa okusiiwuuka oweddewo nga kiki ekyaleeta ekizibu ekyo. Indeed it was because you wefudde CID oinoonyereza buli kimu kyonna oyagala onoonyereza, oyagala omusajja omumaleko emirembe ng'obeera okebera essimu. Mukwano, essimu y'omusajja gyesonyiwe bajja kukuba kugyemu amaanyi ate bagende n'oli agalina mukwano. So think about your life nga tonaba kulowooza ku muntu omulala yenna. Think about your life. Love yourself, really love yourself. So tolowooza ku musajja oyo mukwano bw'ofa kati nkubuulira kulumbe kwennyini wajja okukwanira omulala, oba maybe oba balaba bakwana n'okwana amazima gali nti nga naawe okyaliwo oli mulamu, oli mukyala wampeta, maybe toli wampeta, naye omusajja nakukwanirako amazima gali nti. So we need to avoid that, holding a man's phone and checking all the time. You're disturbing your peace. So avoid that. Avoid your man's phone and leave it aside. So it is very important you think about your life, that holding and checking on your man's phone. Maybe simu y'omusajja bevuga. This is what you have to do. Nga tonaba kulaba nti gundi angel yakubye, baby yakubye, esimu gitwaleyo bulungi ng'otunudde n'eri omugambe munaye esimu yo yiino towuliriza, sooka weerowoozeeko, ojja kubeera provoked, ogenda okulaba nti baby yakubye oba nga ataddemu erinnya lya musajja, ogenda okuwulira emboozi nga zikoze eki nga zikutabula. Bantu bangi nnyo abakyala ngenzo kirealizinga for real abasinga balina pressure, bafunye ebirwadde ebitali bimu because olw'okweraliikya. Naye nga kyava ku ki? Kukebera simu. Omukyala lunaku lumu I was somewhere in the salon and this lady she shared her story, and this is how it went. Omukyala ono omwami we mukyala mutufu yali Hajat, omwami we Haji, ate nga omwami we amazima gali nti ayagala ng'amugamba mukyala wange olina okubanga wenna oyambala ebiwanvu kuva ku mutwe paka ku bigere. Amazima omukyala nga kyakola. Naye laba bakebera essimu y'omusajja, laba omusajja beera atudde mu ntebe yenna asmilinga really. Nagamba naye omusajja ono lwaki abeera asmilinga buli kaseera? Maama n'akwata essimu y'omusajja, guess what happened? agenda kusangamu messages ng'amugamba baby bannange ndi wano nkulowoozaako, kirabe kiri wano, avuma mukyala we waka, kirabe kiri wano, kyonna kyesaanikidde, kyonna kiwunya amabeere. Mukwano ojja kumenyeka omutima gw'olowooza nti kati omukyala bwe yamala okusoma ebintu ebyo she ended up losing her marriage. Osanga omusajja ayinza okuba akola ebyo just kukwasirizaako oli. Omusajja yagenda okulaba omukyala atandise okukyusa ennyambala, takyayambala kakaayi, manya bagayita kakaaya, takyebikirira, takyakola kyo. Mukazi atandise naye okubwesala ng'oli, ate nga mazima gali nti omusajja yali tayagala edda n'omukyala we okubeera ng'alina enviiri, ng'abeera omukyala asaze enviiri, nga mugamba baby nkwagala ng'otosaze enviiri, nga olwoya buli kimu kyonna kikolera mwami we. Naye yagenda okulaba ng'akebera mu ssimu ng'omuwala yamuweereza ne sente ezisiba enviiri ezikoma eri kabina. So mukwano togenda kusanyusa musajja oyo. Think about your life. So leave your man's phone. Phones have really brought a lot of problems in many homes. If you love yourself, you want your peace, forget about your man's phone. It is her property, it belongs to him. So just for your own sake, yes, ayinza okubanga mwami wo o investigatinga, omanyi otyo oyinza okudda awo tandika okukebera essimu y'omusajja okutukira awo bagenda okugamba omusajja alina abaana 6. Okitegeera? So think about that before you do anything else. Let's respect ourselves. Let us love ourselves. So I am going to come back after a short break. You're still with me, Racheal Tumwine. Coming soon on BTM. The political language is spoken by many but understood by a few. Some people stick to the truth while others run with the crowd. As we gear up for the 2021 elections, now is the time to weigh in on everything.
power, synergy, authority, competence, facts, logic and emotion. All these shall be tabled and digested by renowned political players right here on Decision 21. Sit back and relax with BTM. We transform. Welcome back after that short break. You're still with me, Racheal Tumwine, on Today's Woman. We are still looking at domestic violence in families. On the first segment, we talked about causes of domestic violence. On this segment, I'm talking about the effects of domestic violence on women. Abachala, really, it has really affected you. How has it affected you? Number one, some women, we have low self-esteem because of the way we have been tortured and traumatized. Kubanga mbutuva mazima gali nti domestic violence tereka mirembe bamu, you feel that being tortured, oyina so low self-esteem, omusajja badde akuvuma, akulangira, akulaga nti toyina wammwe, pambe n'osanga yabamu for real, nti nga abazadde wafiirwako bazadde be. Like one time, there is this young woman. She got married when she was really young, and the bad thing, this lady, she had no kids. She was barren. So being an orphan, she has no family. Tata yafa, mama yafa, she has no family, and this man is like a father to her. Yamulabira buli kimu, yamufaako, you know, those kind of stuff. So Mr. John, he took that advantage. So atenga nekirala omuwala ono nga teyasoma. So this man married this girl nga amulaga nti amuyamba. So omusajja ono atenga mwenzi nnyo nga tayisa skirt. Ng'omukyalo ono akimanyi nti really teyasoma. Ng'olumu sometimes omwami bamusindikira love messages ye nga tabimanyi nti bakusindikidde message mukazi wattu teyasoma, tamanyi bigenda mu maaso. So buli yagezangako olumu okulaba nga omusajja awulira, you know, eŋŋambo nga bw'omanyi abakyala abamu most of the time tuwulira eŋŋambo oli naakuleetera kino, he brings you that and that, you know. So they end up seeing things ebitali birungi. So it has really affected a lot of women, and they end up having low self-esteem. They don't believe in themselves. Balabanga bakoma. Abamu, you think that abamu labango oyina abaana, you've got children, oyina abaana ogamba naye nze. Ogamba kale nze Racheal waabwe ndagewa, omusajja ye buli kimu kyange kyonna, olabanga ye buli kimu, ne bakuba nakutulugunya nakola ki, ogenda kulaba mbutuufu, you have no self-esteem. Abamu usanga abakyala, really, you're really beautiful women. Buli bwoyita ofuluma wabweru bakugamba, hey, bannange nemmala mbeera naawe, nemmala mbeera n'omukyala nga ggwe, nga amazima gali oli ne bakugamba amazima, ng'olabira ddala nga akulimba. Why? Because you've been tortured, you've been in domestic violence, really owuliranga mbutuufu you're not beautiful. Nekino kyenjagala okugamba, don't allow that to affect you. Lift, wulira munda muli muggwe, owulire ng'oyimuka mu mutima gwo, otandika okwekkiririzaamu. Before you impress other people, before you do anything else, nobody is going to come and lift you akugambe munnange oli w'amaanyi, oli kino. Oteekeddwa okusooka n'obeera nga you believe in yourself. Right, low self-esteem has really affected domestic violence, has really brought low self-esteem in women. So most of the time, I value men who always respect their wives. Omusajja ayinza okujja nakwana nakugamba nti, you see me, ndi musajja mufumbo, ate amazima nina mukyala wange mwagala nnyo, tetulina buzibu bwonna. So no, you where you stand. So don't tambala tokola ki. So I respect such men abatandika kuleeta ejogo ngali jeyo okubanga ofunye omupya, ofunye wakabi na katonda kyamulabawo. You know, the only words you speak to that woman is that oli mubi, bobo genda what ebigambo byogere eri omukyalo, and your children are really listening. So omukyalo ono, she will end up having low self-esteem.
So which is going to cause a really big problem. Chichi, let me tell you this. Nakantu akatambya kamu ke nalaba recently on social media. Omukyalo ono nga baawe amuzimbidde amaka, you know, amaka ga kalina, omukyala avuga Range Rover, buli kimu kyonna omusajja akimukolera, you know. Naye nga mazima gali nti this woman, she had low self-esteem. Omanyi okugenda nayagala omusajja omulema talina bwali atamanyi nakunaaba bulungi. Naye nga musajja omukazi n'aleka omusajja wa class n'agenda n'akasajja katategeerekeka. What could be the problem? Nze ngamba because of low self-esteem. So omukyala waba alina low self-esteem ajja kugenda n'akantu akatategeerekeka musajja gwe. Omukyala wo bamutwale kubanga leka nkubuulire kino. Do you know that men are fathers? Women, we need fathers. Twetaaga obeere n'omwami wo omulabanga taata, kubanga taata omuseemu ekitiibwa, taata omwagala, taata oyagala buli kimu kyonna kibeere nga kitambula bulungi, omusaamu ekitiibwa, taata bayagaliza omwana we okuba nga ali bulungi. So if you make friendship with your children, mwami gwe really naawe mukyala gwa ndaba abamu abaana abaana boyina abaana b'obuwala, they are growing up tomorrow, they are going to become great women, they are going to become big women, they are going to become ladies. Nibakula nga alaba omwami is really torturing their mother, alaba ebintu ebitategerekeka. You're killing the future of your children. You're really killing the future of your children, which is going to hurt you at the end. Otandika okulaba omwana wo atandise okweyambaza obuntu obutategerekeka, atandise okubeera bamuzaalemu awo akola you know, agenda okwesanga nga ali mize egitali gimu. What atenga problem yavako mu abazadde ababiri. So domestic violence is not really good at all. It can bring low self-esteem. It has really affected a lot of women. Abamu nga balaba nti bakomye. Si bonna bonna nti really they can stand out ne beerwanako ne bagamba no bw'obanga omusajja nsuddewo, I can move on wadde nga sifunye musajja mulala, and I work for my children, I can do this. So you find many abamu nga twetaaga jase kutugambako nti you're beautiful, you are this, you are this. Do you know that you can even bakyala bagamba nti abakyala nti obuntu obutonotono obwo bebuwangula omutima gy'abakyala. So musajja gwe, because you have a mother, mama who yakuzaala, she's a woman, you came to this world through a woman, though, right? So it is the way you respect your mother is the same way you have to respect your wife or that sister of yours. Mukisinzisaamu nnyo ekitiibwa abasajja oba abaami abassaamu abakyala ekitonde kibayita omukazi n'amussaamu ekitiibwa. Kyoteyagala bakole muwalabo enkya bire nga alina low self-esteem. Kyotayagala omwana we akomewo enkya nga akaaba nga bamuwutudde. So don't do it. Don't do it. Stand up for your children. Stand out for your daughter. Really do that for another one. So don't just think about yourself. Low self-esteem, its effects. Another thing, Echide say that what has really affected women. Another thing is that love. Abakyala bamu tebalina kwagala. They don't have love. Why? Because they have been tortured a lot. They have been tortured. Ebigambo ebibadde bawulira, the words which really come in their ears, ebigambo ebibawulira from other people, baami baabwe, baganda baabwe, taata waabwe, ng'osanga oyo musajja nga wabamu wali owulira taata nga gamba mwe bikazi mutemwina kyemuli. You know, like long time ago, even ladies were not even supposed to go to school. Nga girl child mutufu nga takkirizibwa okusoma, nga asoma biki nga kimu kibayina. It is one thing tina inogendo kolachi okufumbirwa. So love, it has affected our love life. It has really affected many women. Abakyala mugamuwulira nti nga bagamba nti abakazi b'ennaku zino si bangu, bafuuka kikuuzi. Ani yabayigiriza obuyaaye? Nze ngamba baami baabwe be baleetedde obuyaaye. Ennaku nina oluyimba olumu lwe nawulira nti omusajja baasala ensonda naye kyakola. So which is not really good. Nti omusajja baasala ensonda naye nga adde eno. Basala shortcut naye nga asala shortcut. It has really affected
So ogenda kusanga that their life is not, they are being unfaithful to their men, to people around them. It is because of domestic violence. So sanga yabawala, like right now sanga yabachala abawala bagala kufumbirwa. Naye nga mazima gali nti family background gye yakuliramu ebyali alaba around, amazima gali nti yalaba taata we nga atulugunya maama amukuba enkya n'eggulu ng'agamba ate nga alaba bambi maama waala ayagala taata we. So genda kusanga nti really they end up giving out fake love, false love, okwagala nga tekuliiyo, ng'osangayo abakyala nga bagamba nze nayagala omusajja n'amenya omutima gwange kati nafuuka kikuuzi, nafuuka muyaaye. Naye nga kiki ekyaleeta ebyo? Because of domestic violence. Nga abakyala olwaleero abamu basanga nti really their love life is being affected, ate bakaabya. Oli amenya bumenya mutima, oli ne bajja nga amwagala atya, nga ending up nga amumenya waaki? Kubanga waliwo yamenya omutima gwe. So domestic violence or violences has really affected women's love life. Ebyo byonna bibadde. What are you going to do about it? So sinaba kwogera about solutions, nkyali ku effects, what it has really affected domestic violence. Abakyala bamu they don't longer believe in marriage. Banji nnyo bannakyeyombekedde. Kati mukyala gwali eyo olaba ng'omukyala ng'atudde awo tayagala kufumbirwa, tayagala kino kiyitibwa musajja. Before you blame that woman or that lady, there must be a problem behind that, what she's doing, or why she doesn't want marriage, why she doesn't believe in men, what. Before you judge that woman, abamu bobasanga awo ogamba yadiba agenda zala wana agenda zala wali nga zala wali. Why? Because of domestic violence. So abamu they need time to heal. Abamu beera onogamba nti abamu nobeera onogamba nti asidda mu kino. What has really affected, what domestic violence has also affected abachala ababo ne bayiga obwenzi. Omukyala oti yali mwenzi nga mbutufu nawe okimanyi tewali mwenzi, naye omusajja n'akuyigiriza obwenzi. Naye lwaki ofuuka obumwenzi olw'omusajja okubanga ye yali mwenzi? Do your think about your life. Don't live your life because of a man. One time nawulirako omukyalo omu ng'ayogera ng'agamba nze omusajja okuleeta obulwadde ffenna katubuleete, ye baleeta ebizimba nze ndeeta ekirala. But why reach to that extent? Omanya otya? Maybe that man is really protecting himself. Kati you end up gwogenze weewaddeyo bwewe bwotyo nga teweefuddeeko, olese obuzibu mu family, endwadde zizze. It has really affected a lot of women, domestic violence. So I'm going to come back after a short break. Please stay tuned. You're still with me, Racheal Tumwine, and you're on domestic violence, and this is today's Woman program. Stay tuned. You don't have to wait for product promotions to get discounts on prices or get stuck with stock. BTM now brings you a daily discount show. From electronics to automobiles and machinery, fashion products, gizmos and gadgets, and everything that can be sold and bought. Get unbeatable prices on genuine products. An unlimited market only on Bay Dondolo. Tune in to BTM Daily and get a catalog of genuine products from generous traders. Just dial the number and place your order. And it's sold. My name is Baxter. And Shiva Pat. This is Bay Dondolo, your marketplace. Welcome back after that short break. You're still with me, Racheal Tumwine, on today's Woman, and we are still on domestic violence in family. So on our segment, its effects on women. So now let's look at its effects on children.
bamaama twagalanye abaana baffe era omuzadde yenna bw'omukwatira ku mwana oba oleesa olutalo. So abakyala bangi, we are really affected because of our children, and it has really affected a lot of them. Abamu begins ending up in early marriages. Because what brought that? Because at their home there was no peace. So mwana ono ending up asangwa omuvubuka oba ekisajja ekikulu nga kimulimbelimbe. Kubanga why? Because ewaka waliwo domestic violence in their home. There is no peace, there is no security, there is no love. Amaka gonna gali awo. So mwana wo managenda okusanga nti asanzeyo ekisajja kigenda mulimbalimbo oba omuvubuka mulimbelimbo olumaliriza ng'omwana she has really dropped out of school. Yes, she has really dropped out of school. You have killed her generation. So ogenda kusanga omwana ono ebizibu byammwe ng'abazadde because mubadde selfish unknowingly. Mugenza okwesanga abaana omuwala wo afunye obulubuto oba afunye obulwadde at an early age nga tamanyi. Why? Kubanga mwena abatya alaba buli omu yenna ali bibye, mwerowoozaako mwekka na mwekka. So it has also affected their academics. And another thing, it has really affected osanga baana, they are really affected academically. Nga bagenda kusomera omwana ono alaba taata alaba maama abeera balwana, it affects them. How? Abamu nogera okwesanga mu butuufu ng'ovudde ne mu bufumbo ogenze in another family, maybe you've got another man, oba omwana ono you're a single mother, omwana batuuka ku ssomero agenda okusanga nga alaba abaana bannaabo. Manyi abaana benyumiza really. Omwana asobola okubeera tortured gweyinza okulowooza nti tategeera nti tebalaba. Ogenda kola omwana ali tortured atandise okuperforminga poorly in academic. Who are you going to blame, my sister? Who are you going to blame, my brother? Gwandaba, a today's woman, kiki kyogenda okola omwana we asomye bubi gwerowoozezzaako muyomba amaaso g'abaana ne kiba affecting academically, mwana na performinga poorly. Okitegeera n'ekirala how it has really affected children. Osanga abaana bangi street children, abaana abo balina we baava. Street children bangi nnyo balaba abafuuse bayaaye batandise okusala ensawo. Abamu bawuliriza stories zaabwe ewaka waliyo violence, bali babatocharinga abamu abakyala olumu omwami kubanga akubonyaabonya oba omwami we akubonyaabonya osanze akaana ako mu family omusajja ajja n'omwana we oba wamusanga n'omwana we oba wamusanga n'abaana be musajja gwe, omwana ono n'agamba kanziruke ngende. So omwana ne muluzinga bwe mutyo, and he will end up going on street. She becomes a street child. Naye nga amazima gali nti alina bazadde be, omwana n'ayaayuuka n'atandika okunywa amafuta, kunywa petrol, things become very tough. It comes out of hand. Omwana ayingiddemu obuyaaye, ayiza emize, it affects them. Osangayo obwana buganga awo, maybe like bwayisaawo, you find them there nga abaana nga bebasala ensawo balina obwambe, bafuuse murderers, bafuuse abanyakuzi. They have become that because why? Because they saw domestic violence at home. Ne balanga tebalina mirembe, they end up bavudde waka bayiza emize gitali gimu. Olaba omwana w'oyo ku buto bwaliko atandika kufumita abantu vaye kasawo ne bakunyakula amasimu ne bakula kibafuuse bakonde. Ki ekigenda okuddako? Omwana oyo ng'akuze enkyagenda kujja kutugumbule. Wayinga kyava ku ki? One mistake eyava ku abazadde oba gwe omuzadde, oba omwana we enkyogenda mugamba ki? Kubanga you are tortured. Enkyogenda mu advice ki nga mbutuufu abadde alaba agenda okukola atya? Omwana oyo mulenzi oba omwana oyo muwala anassaamu omwami w'ekitiibwa oba community ekitiibwa oba abasomesa ekitiibwa, becomes a violence. Kubanga omwana omuto kyosigala ng'omuteekamu, the picture she gets or he gets is what is going to come out. Kyekigenda okulabika. They normally say that charity begins at home.
empisa zinaabeerawo zitya for real nga mazima gali there is no charity at home. Omwana bw'olabanga mbutu bw'olaba akaana nga kavuma manya ekiri ewaka maama ayinza okuba muvumi. One time waliwo omukyala yali amaze okuzaala, so abakyala abamu nga mmanyi okuyambula oba omwana n'akusanga ng'ali bwere, omwana yagenda okulaba ng'akola kyabadde akola. So it is always very good not for us not to have, we avoid domestic violence in our homes so it doesn't make our children to be affected. So you find abana abamu they have become orphans because of the two parents ababadde balina anger, they can't control themselves. These children, they end up becoming orphans. Naye mukyala gwe amazima gennyini, if you die right now or if that man dies right now, where is that little child going to be? How is he? What picture have you put in that little one? Think about your little one. What if you did? Tewali agenda kwagalira mwana, tewali agenda kusomeseza mwana gwe ng'omuzadde until you do your part. Buli bw'omala okuleeta omwana ku nsi, mukyala gwe, your life is no longer your own, but also it is entitled on your children. Abaana bo mulowooze ku baana abo, mulowooze ku ggwanga and tulowooze ku baana baffe. Abaana bangi nnyo, abamu bayize obubbi. Lwaki? Abamu bayize obubbi lwaki? Kubanga ewaka maama talina budde bufumba na mmere, taata taleka ssente waka kubanga balina ebizibu bye n'omukyala balwana bakola ki? You have walked away from that home. Okimanyi baana bangi they will end up nga mbutuufu bayize obubbi, ayize obubbi atandise okubba. Lwaki? Because of our problems, domestic violence. You see, oba oyinza okuba oli awo omwana nabeera hurt, nabeera traumatized, nabeera confused, akaaba naye nga amazima gali nti singa badde asobola okubuulirira muzadde we asobola okumubuulirira. Bagamba they normally say that n'omwana omuto asobola okuzina engoma asobola okukubira engoma n'ozina. Yes, omwana omuto asobola okubuulirira, ayinza okulaba n'ensobi gwe nga tonogiraba. Abamu we even have this habit nga tusirisa abaana, we silence them. Goyogera ki? Oli mwana oyogera ki? So you end up also abaana bano nga balina low self-esteem. As the same as it comes to women, it also comes to the little ones. Ogenda kulaba omwana oyo alina low self-esteem kubanga obeera ovumaawo n'omugamba nti mwana gwe olinga kitaawo, oli musiru nga gundi, you know, those kind of stuff. So mwana nabyanga afunye naye low self-esteem. Tagenda kusobola kumira mu public, tagenda kusobola kola kintu kyonna, teyekiririzaamu because there is something in the home. Beloved, nkugamba nti omwana oyo nga tonaba kumublaminga, soka weekube mutooki olabe nga bwe bibadde. Abamu, do you know that abakyala abamu we have a problem. Obo bikale kansoke njogere ku baana baawukanye, mwawukanye n'omusajja. Ato making sure you make abaana bano nti bayingira into your fight. Abaana kimu kye baagala okulaba, baagala kulaba daddy ne mami bo kye baagala kulaba. They don't want to know about your problems. Don't involve them. They are still too young. It will really affect them. It will not really do good to them. It will really affect them ate omalirizenga gwe your heart. Kiki kye njagala okugamba mukwano. Think about your child. Think about those little ones. Toyingiza mu ntalo. Bw'oba oyawukanye n'omukyalo oyo, oyawukanye n'omusajja oyo, toyingiza mwana ono mu bizibu byammwe. Ye teyaliiyo, ye mwamuzaala waali. Mukyala gwe tobibeeraawo n'ogamba omwana n'omugamba olaba kitaawo yakolanga bino, yogera birungi ku musajja oyo for the sake of your child. Kubanga oyagala enkya aleme okukola nga bya kitaawe bye yakola. So don't involve that child into your problems. Abazadde bwebeera nga batabuse balina obutakkaanya ebiseera ebisinga, it is the children who suffer most. You woman, I know osobola okubanga mutufu okyalimu embavu, you're really beautiful, you're that, you're also human. Okyalina amaanyi agawasa abakazi nga 5. Yes, olina amaanyi agawasa abakazi nga 8. Olina potential
naye what about these little ones? Ne gwogenda okufuna si malaika, tali malaika. So why end up these children nga bali mu buzibu, nga bali mu mbeera? You can end up getting married again, n'ozaala abaana abalala. Ebiseera ebisinga abasajja bagenda kwesanga nga bakyawa abaana kubanga bakyaye abakyala abali ku bakyala baabwe. Sirabanga bokyawa omukyala wadde nga wamukyawa musigaze that relationship ey'abaana muleme okuba involvinga. Take care of your children. So I'm going to come back after a short break. You're still with me, Racheal Tumwine. We are on today on domestic violence. So I'm coming back. We see how we can get the solutions. Stay tuned. Welcome back after that short break. You're still with me, Racheal Tumwine. Thank you very much. Mwabata Nzenafe from where we started from our first segment, second segment, third segment. Now we're on the fourth segment. So we are still looking at domestic violence in family. Domestic violence in family. So let us look at solutions. Solutions. I'm giving you solutions. If osanga ye bantu banji nti abamu your neighbors mwina ba neighbors bamwe naye nga obeerawo ng'owuli omusajja kuba mukyala we really badly, ogenda kulaba avuddeyo face ezimbye egize bweti, asirise bambi ali helpless. So if you have a good neighbor, be your neighbor's keeper. The reason why oli neighbor w'omuntu oyo waliwo ensonga lwaki. So togamba nti abaagalana tosaayo kikyo, toyagala kuyingira mu nsonga. Kati police onooginnyonnyola ki? What will you say to the police nga mbutufu wawulidde? Kale bw'oba tosobola kuvaayo kukomya musajja oyo n'omugamba n'otokuba mukazi tokola bw'oti, okay, kubira police ejja eyingire mu nsonga. So tusobola ku avoidinga premature death, tusobola ku avoidinga ebyo byonna ebiriwo. Don't be silent kubanga leero kiriwo no, kiyinza okuba nga gw'oli musajja mulungi naawe ng'oli mukazi mulungi weeyisa bulungi, naye bw'olaba ensonga endala ku muntu omulala, please let us be a voice to somebody else ali eyo. Let us be a voice and we speak out olw'omuntu omulala. So you find that also the solution tulina okwebererawo. Don't be selfish. Men, don't be selfish. Omukyala baba akutawaanya ng'akumazeeko emirembe, this is what you have to do. Bw'oba olina omukazi omuyombi nga tonaba kumaliriza nga when bakutuute ruzira, they are imprisoned you. Before all that happens, this is what you have to do. Avoid that. Avoid the fight. Omukyala baba ayombi alina kyakoze, tambulamuko katono, fulumako wabweru tambule. After that ojja kukomawo ng'obusungu bukkakkanye info ky'okubanga tolaga busungu. It is very important. So tambulako obusungu bujja kkakkana. Muli short tempered, oyinza okuba oli awo weemanyi oli short tempered, ogenda kwogererawo ebigambo ate ekigambo baba kyangu okudduka. It really runs swiftly. Kidduka gwe bakigambye takyerabira naye akyogedde akyerabira. You can forget what you have spoken, but the person who has heard it, the one you have spoken to, he might not forget it. Right? Abamu ina n'ebigambo ebali babagambyeko babikugambako n'obiwulira. You see? N'obiwulira. Naye kati n'olwaliro kuva wakula ng'okyali mwana muto okyajjukira ebigambo jjajjawo bye yakugamba, what your mother told you, what your father spoke to you, bwewagendayo okumusabeza fees, okyajjukira byonna bye yali akugamba kubanga ebiseera ebisinga you can forget the things biwali ng'okuze byokoze, you can forget. Naye abamu tukyajjukira, like me nkyajjukira ebyobuto bwange ebisinga mbijjukira bulungi. That picture is still there with me. Kiki kinjagala okugamba nti we can avoid domestic violence. We can avoid that. Mukyala gwe
abamu you have even ended up going to shrines nibakugamba, have you ever asked yourself, nibakugamba nti kwata akati kano kakole bwoti, teekayo amazzi mu kamwa tomunyega, tuuka kola buli kimu kyonna, omwami weeyise bulungi. That is just a common sense. Obviously musajja balaba ng'okyusa obadde tandisa okola byebadde tokola, obadde oyomba, onooyomba otanga amazzi gali mu kamwa. Okitegeera. So ebintu bitono nnyo. So we need to learn that. Keep your mouth. He who keeps his mouth is wise. The one who restricts his words, nga buli kimu kyonna kyayogera, nga he thinks before he speaks, or you think before you speak. Ebiseera ebisinga tosobola kukola ki, asirise teyejjusa. Abaagalwa, let's keep silence be part of us. Osirika kubanga asirise teyejjusa, toyogerera mu busungu. This is what you have to do. Bobanga waliwo domestic violence, there is another way you can also communicate. Also kuyita oba omwagalwa n'omugamba, you know what honey, let me take you for dinner. Njagala leero nkutwaleko, onkoledde ebirungi bingi, njagala kukwebaza. During that time of that moment nga muli mu kwogera, oleete ensonga yo wisely. Olimu ate okugireeta nga okola ki, oli mu kuyomba, you're really on top. You're trying to prove a point that is not going to bring any solution, that is not going to bring anything. Ogenda kufiirwa omulimu gwo, ogenda kufiirwa essanyu lyo, ogenda kufiirwa ebintu bingi. So abamu obutafiirwa ebyo byonna, abamu genza okwesanga because of peer groups, olina emikwano gyo, bakuwaga, bakupika, bakugamba ebigambo, nayo baaba ekyaba ofuna obuzibu, they will not be there for you. So the solution I can also give is that mind your associates. What kind of people do you associate with? What kind of people are you telling your challenges? Amazima gali nti tewali maka, tewaliwo muntu atalina bizibu. Abamu babikako and they don't really tell you the truth. So mind your associates. Mbulira gwoyita naye, nange nkubuulira empisa zo. So it will be good you mind the kind of people you associate with, the kind of families you're associating with. It will also help you. It will also give you a sight. It will also give you, every family also, you need to have a vision. Ochimanyi, there are many families, nga webali, bafumbo, obasi bafumbo, you're a single mother, maybe oyina byokola, oyina omulimu gwokola, naye nga amazima gali nti mukyala gwe ebiseera ebisinga omwami waako akulaba okola, naye nga tolina kyoyongerako ku makaago. There is nothing you had in your family. So omusajja agenda kulemesa ogenda okola, oluvaamu bwoti tugenda tokola ki, toddira ddala, naye nga walina wisdom. Omusajja balaba ng'ogasa nawe olina kyokola, muteeseza ku mmeeza, mugambe hani ninawe million 10 ziizino, naye akugambe zinawo ziizino, tuwongereko tukole, let us work together, tugule kino na kino. So that can also be a good solution. Abamu ya so secretive, tetwagala kwogera ebyetukola, okola ebintu. One time I had a friend of mine, nambuuza, Racheal Tumwine, I need a solution. Mukyala wange akola bino na bino, alina bintu bingi byakola nga ye. You find out azimba waabwe naye nga tomanyi. What if that man finds out? Will that marriage, will it really stay? Ganasigala maka, will trust remain? Because many marriages and many relationships are based on trust, are built on trust. Mwami gwe bajja nakubbira bwereero, sanga ya mami bangi nti beesiga mikwano gyabwe. After you have trusted your friend, ebintu bingi babimanyi yabikukolera, kye kigenda okuddako. After all, your wife doesn't know, tabimanyi. At the end of the day bajja kuwa obutaba kutte. Lwaki? Kubanga mukazi we takoze eki. She knows nothing about what you're doing. She knows nothing about anything. Omukyala oyo yalina abaana be, tetuganya bamulina ebyammwe. You have this kind of saying that, hey, omukyala talina kumanya byonna, abakyala babbi. There's no security. Omukyala gwozaddemu abaana, really? Think about your children, think about your family. So, and also another thing, the solution we need to understand, nga bwenatandise nga ngamba, abamu amasimu galeese obutabanguko mu maka g'otalabanga. Olaba mukazi waakukuta, ogamba okay ngenda kola kino. Olaba mwami waakukuta, olaba
there is something fishy n'ogamba no waliwo ekigenda maaso omukyala amanyira atya n'odda ku ssimu ye ogenda kutankuula. At the first place, why are you holding that man's phone? What are you trying to find out? Chicho yagala kumanya. You want your marriage to keep your marriage or want to break your marriage? It depends. So if you want your life, obutafuna birwadde, obutafuna any challenges, avoid your man's phone. Avoid your boyfriend's phone. Put that aside. Don't go deep into it. Because it is not yours. Ojja kusanga ebitakola ki ebitali birungi. So ngenda kuwa also this story. Waliwo story I read about not very long time ago, and this story was that omukyala yalina omwami we, and this lady omwami wono nga alina abakazi bangi naye nga mazima mu simu ye mulimu like 7 passwords obanje mangamba like 7 of them nga security ali ku simu nzibu nnyo. Omukyala yeebuuza naye omusajja ono abeera nga akukuta ki kati lunaku lumu omukyala natandika okukebera essimu n'abeera nga asoma namba emu ku emu n'akwata patterns. Kati kye yakola neyeggalira n'atayiminga bbaawe nga yeebase n'akwata essimu n'ayingira mu kisenge eky'abaana neyeggalira. Byamala okweggalira n'ajja mu password. My God, omukazi bye yasanga mu ssimu byali bizibu nga mulimu okutta omwami we musi ng'akuula abakazi ab'ebbeeyi abakola mu gavumenti nga ddiiru nzibu nnyo. Abakazi bayagadde ba blackmailinga alina byakola ene nga abikweka mukazi we. So omukazi nga amaze okulaba ebyo byonna mulimu ebifaananyi by'abakyala abali obwereere, nude videos. Kati omukazi kye yakola, omusajja n'atandika okonkona oluggi nti ggulawo oluggi, omukazi ng'aluggulawo nga taggulawo. Omukazi kye yakola ng'akwata messages ezo n'aziforwardingira zonna sister we. Byamala okuzimufa, after forwarding that, this is what happened. Namana bisangulamu byonna. So omusajja namugamba bring that phone, namugyako essimu nodde byabali bimaze okgenda. So omusajja kye yakola, this is what happened. Amaze agulawo n'ayingiza omukazi mu kisenge. Omusajja yakuwa omukazi n'amumenyaamenya yenna n'abeera nga bleedinga. Olwavaamu ku makya atuuka omukazi alina ogenda ku mulimu tebamulabayo. Kujjuka sister we yamaze dde okubitegeera. Omusajja n'asiba omukazi emiguwa bubi nnyo, really seriously. It was really bad, it was beyond, the girl was going to die. So sister we atuuka ku mulimu bamugamba nti omulimu no, yasookera waka n'agamba where is my sister? Yagenze dda ku mulimu, yakedde genda ku mulimu. N'agenda ku mulimu ne bamugamba nti tetunaba mulabako. Kazi sister we n'agamba there's something fishy. Kye yakola n'ayingira, she entered, n'agenda mu police, n'aleeta security abapoliisi. Okutuuka bamugamba omusajja omukazi aliwa nti tetumanyi, okebere buli wamu wonna. Omusajja nga yakubye omukazi, n'akuba omukazi bubi nnyo nga tasobola na kufulumya ddoboozi, yenna ajjudde musaayi. This is what I want to tell you. Omukyala yali asobola ku avoiding all those kind of problems. She almost lost her life. Yandisigadde nga takutte essimu ya musajja. So this is what I want to tell you before I end up today, our program today. I want to thank everyone, our beloved viewers who started with me since, the fans of Today's Woman, those who follow us on Facebook, Today's Woman page. You can follow us in case you have missed any of our program. You can follow us on YouTube. There is Today's Woman there with me, Racheal Tumwine, or also on Twitter, Today's Woman. So be a blessing by also sharing it to your friends. Be a blessing and encourage somebody else. We are here to transform you, to speak to you, and to see you go to another level and you become a better person and you succeed in life and you do things. You have a good family,
it is very possible to have a good family, to have a peaceful home, and also to be successful. So I want to thank you very much. Since we started, our program is always aired every Saturday from 8 a.m. to 9 a.m. Thank you very much for loving today's woman. And this has been Racheal Tumwine. Beloved, please tune in next Saturday. Love you all. We have been on domestic violence. Be transformed. Be a better woman. Be a better man. And you'll see peace in your life. Have a blessed week. Love you all. Shalom.